Abzia yamama jo amama kwa bebra so mamuri amaudo bison samwa yake kesi ene anwumre yeba na yede eba besomo bebia wo bia no yeka wo se ha Sompa television so sauti enka obono ni afuma ntem ne mu a Sompa 98.9 FM ne kute mu anwumre se wo bono east ya se yetechi man se yenkransa se yekintampo Sompa 90.7 FM so no ekute mu anwumre wo ho na asante bantam ne mpota mu nyina Sompa 93.1 FM so no ekuta yemu anwumre ensam ne doso na poso eni se ye mo kasei mampeni John Dramani Mama de krata babonten abebo Ghana fo nyina mane se yasoafo asoaye ene asoaye no se wehwe aso ateso de afiri aduasa de abesi aduonu amiensa yebekọ yakwa hatena yatena ye bia mampede John Dramani Mama egunu a yenhu ne biu ewo na bemo na afeye de makọ adwira bonten so de esi afiri anura de besi enne anopade anwumre ya enam so meka de enkakro no enka de enye papaye kwa akote de afiri mu no entete ayetete anwumre ne se nyankopon ya dom ma asomdwe kakra eyiniti wadwira bonten so yebekọ adwira na yakwakode enkomo na yede matufu asoso anwumre akọ atebubu amanten abato empesua so yatese emrantene mabawa no ene aposifo de abomu atebu adeya omo se adai na politifo wo kronum na ade se amrobes ekum ni pasa ewo empotamonum ntom ni aposifo no edi bomu a ekadenke antense papa emfri atebubu abonten so busia weni afoforo pi ene akekesi ani na ene se kasia bebia wo bia na nwumre ye bana ye de ababesomo ya seda na ye de ma 21st clinic ye se osiatic entire no a etwetwenwo etutu no for ne ekire siatica ye hospital na tra ye bia wo mayimo na ye doctors ne ye no papa no ye mfa entusiatica ya de na se mfa ema 3A Herbal Center ade 3A cool capsules abega so a kokoni te said dear kra no a onya 3A cool capsules na no mu a isan se Food and Drugs Authority mpenimfo agya to muntino betu ama asie ashe mizone 5G drink no yegusu aye no nom ye ne a bro nyanyina ne new year eja wo besra ya ye serve omu bie no ye di ho dance ye se mizo no drink bi e hye ne munyam na anunsu eda esikire bie nim na pa hode soronko na de ye adwuma soso a na de 5G no soso api so e ma vim medwuma bia wo ye bia no otimi ye kukusi ase express group for soso adama omo de ye tukwan ko ewiase afa na nyina okọ Canada akọ ye adwuma okọ Canada akọ akosua de okọ America akọ ye adwuma okọ America akọ akosua de opese odu abusia ekotena America express group for self honhihie nyina ebeda wunum na ombetene te ede amount na omaye ho adwuma soso no kama ede amabusia wenum ene ebo mi chidom bomadonte ama me vimwa bebia wo bia no anwumre yetimi aba na yaba besom me de no ensesan na yabo amalibia boga yenye brena fensam no yenkumankasa emfa emamo edemo hyase de afiri mampeni John Dramani Mahama na tena ye sisi de ono na nenam ho apaso na entity a Sompa FM ne Sompa TV nsem twefo ya tete de free mampeni John Dramani Mahama na so ye ene se wagina tumi a Ghana amamra constitution ene amamra ne nchi ama na di ama no so ma atraya ne aso ye no sisi mampeni John Dramani Mahama ateso de afiri aduasa de ababegina eye aduono amiensa kane na ye kwesibone kan se ministries no na eye baduasa na ewo honomo na ochese beye na abai enkotwe sika pi emfa enkobo mu hoka na omaiso kapremotuma no enkohwe omani getiri ntino na nam so amotu sa na mo namba ka hye nso a emra mampani John Dramani Mama ebonto a emra ye bobo enwa akwakoto aba afi 2024 elections no na nsem nyina se sodomfo ye na dom ama na asaso adi nkunumu bio ewo abato no mu a de obeye ene se asoafo no mo beye adwuma wona bemu se beye abedi ekire se beye regional minister se beye osoafo pemu na abroso kra no bedi osia ena ode beye adwuma wona bemu abuzia se ubu nkompo no akwa se atenaya ebeye adwuma o mampani John Dramani Mama bemu enie yebenya ministry of finance yebenya ministry of health yebenya ministry of interior yebesa so anya ministry of defense ministry of education ebetena ho ministry of energy and green transition
see wasesa de no why the Ministry of Energy and Green Transition. Yebesa so akwakonya Ministry of Roads and Highways. Ministry of Roads and Highways. Yebenya Ministry of Transport. Ministry of Transport. Yebesa so enya Ministry of Sports and Recreation. Ministry of Sports and Recreation. The hoso no wasese dine kakra ama wadiniema ababe bata home. Ebesa so akwakonya Office of the Attorney General and Ministry of Justice. Office of the Attorney General and Ministry of Justice. The hoso no wasese bibi kakra honum. Ene ebesa so akwakonya atna ya ebehe omeyen sase ene madodo de honsensem meche Ministry of Lands and Natural Resources atna ye. Sa so ena atna ya ebehe yenkrase any apapa member honsensem say what to the Ministry of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs. Ministry of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs. And yebesa so in your Ministry of Foreign Affairs. Ministry of Foreign Affairs. Yebenya Ministry of Communication, Digital Technology and Innovations. Ministry of Communication, Digital Technology and Innovations. Also to know like it's in such a kakra aba. And Ministry of Environment, Science and Technology. Ministry of Environment, Science and Technology. And Ministry of Youth Development and Empowerment. Ministry of Youth Development and Empowerment. Yebenya Ministry of Works, Housing and Water Resources. Yebenya Ministry of Works, Housing and Water Resources. And yebesa so in your Ministry of Gender, Children and Social Protection. Ministry of Gender, Children and Social Protection. Ministry of Tourism, Culture and Creative Art. So ebetna ho. Ministry of Tourism, Culture and Creative Art ebetna ho. And a Ministry of Labor, Jobs and Employment. Ministry of Labor, Jobs and Employment. So ebe on such a kakra akohonum. And a Ministry of Food and Agriculture. Ministry of Food and Agriculture. And a Ministry of Fisheries and Aquaculture. Ministry of Fisheries and Aquaculture. Na fi yakwa konya di twa okra Ministry of Trade, Agribusiness and Industry. Ministry of Trade, Agribusiness and Industry. To way asweya mampeni John Dramani Mahama ede ebeye dwuma ewo eye na bam aswafo no wo sebo se abroso a edusia ena odebeye adwuma enunti ministries no wakeka bia bom atete bia firi ho egugu bi ema de o se opam soso no opam de afiri ho no mo a se ministries no ebe makomako aduonum yensa 23 ministries ena ebetena eye na bam ti afiri aduasa ama abegina eye 23 observe yen free man pere John Dramani Mahama nsemi ho na fe yen fomo enko adwura abonten eso na abuzia de yetete edifre adwura abonten so enye de enye nika enya kono enra ene beto odwasa aba mu abi aposifo awu adwura abonten so akwakoyire no amantam ne se bronya kokwa wodagya ho ede no akwakoto wono mukukum ade ya wo mo se abrante na akwakoto kro no de wakwakoto eye obi ne phone na ayira ena keso no akwakoto na omo pewa ya no a okowi afo no adoa na manta no se bronya kokwa wodagya ho na akwakogira mra no na omunyanya asa ni pare de na yesesa branch na wato akrono de no wono ena omune no enya womo ede ne koto aposifo patwenem ewo adwira police station ene se ye kwakote se yesi anadwo de suom abranche no efrimu ya wabra eye nebusua ne na dofo na omo enim ho ma chinti eja ade ache ena nebusua ne adofo so omo ko police station ho no mo na se eja se ye kokobi o se ye masau se ye dokno se ye gere kura no a omo ede akwa na no panama na nya bibi de ato ne yam entomu do no mo kwa kobisa posifo no se anyambia no yadehia no a mo kire no ede ne be se mukukum no ne ho tese nie ena ye pese ye hwe nanim kakra ne kokobi ne yede ba ya yede ma no edie naja se oso twitwi ne soso a otwitwi nti abrante ne beba wo beba wa ene hyase ake uba yesi wadwakro num se yesi abrante ne frim
abrante na wu police station ho no mo ama omamma no so de na komampo mo kire e na kwa akoto mo kire ho no mo wa bra wo mo ammo na busuafo amane eno na kyesem rante ma ba wa na ewa adwuro mo botre o ma botre sa ya ene emema mra we ma baso na we ma boso na we so no ma eyeseka so police station ho no mo de abusua o mo ehyi police station adwure be o ma hyi police station no dwure be a kese police cars no ene amanfo cars ya esi police station ho dum nyina no o mo ehyi ne dwure be adaya o mo entiase se o mu enua no kwan aposifo efa so kire no nomne no koto police station wo do mo ade chi ya o mu bebusa na se o makote se wawu no ensene wo mutirim enti kese yanti kutamini yanti jami wiase na kese edwira akruna dane se ere mo ka se de ye tete ene se empenimfo de asojafo ne aposifo akwa kugukuru num ema nyamia dom se ne ekuru no nkeka da akwa dane amamfo no sise di asomdwe kakra aba ewo adwura abonten so a sise die kru no mu eya adwoa ne saye nkase adwo kwata ba ye beka ne se kru no mu eya adwoa ne sa ama asomdwe aya eje akonya atena so na yenkwa adwura kru no mabusunya mfoni ye twagu TV sui eye de ekoso yenkotie sene ne amrante no wo moto buo wo moto ma wo moto nsekan ekwa aposifo no so echiche se akwanya wa dwure nyina wo mo esi no ehye ka tai agi kuro no mo boss no yenkohwe de ekoso pa Abuzafo nti weye eyede ekoso ewo adwura kru no mo enne anopai chese na esewani ensese ye kachire wo na abuzafo aposifo de krata ababetu bidwasre de nwumre ya na aposifo krata wo mo ede ababonte no wo mo ekire se nyame adumara wo mo ebowiase nyina amane se arehosemu a esi ewo adwura bonten so no wo mo ebeka ne se awrade adom wo mo atimi aboa ahire bambum ede ne akwasibro ne kan se reinforcement wo mu nuanom asojafo nyina aka wo mo akwakugu adwura bonten so a wo mo ahire bambum no mo chesa arehosemi esi eye enurada enwumre be nundunum ena wo mo ekokyere eye abranti wi se kronodie bi ene kwanye faso obi mubafo na yiraye ene kwanye faso be di ne nsamwo no na omufi se oso obo aposifo wadwura bonten so na omufifi mu didi mu baba mu wiwe mu ekokusi ase enu ntia aposifo ekire no ba na dwube no ndu asem ene ye kayu na omuso omo che no a omo ade ne koshe mu ewo adwura police station honum no ahomachi be no mienu ene no mienu aba pawo be simedu no be 220 nim ena wonomo ekire se abrante ne yese ne hododo no ne ho ense damfa no ene ne aposifu ima no so paka ede ne ko adwura abai aya sabia sa doctor for ene nurse for honum no enhwe no ema wunum nti anopai ena omote se abrante no a na odamu a anadwube no mienu waka se ne ho mfa no a aposifo de ne ko adwura government hospital sa doctor for nhwe no nyene nkwamfa manuo no abrante no afrim nti eba sa no na kese omo emaso de eko eye mampon na wonum ema doctor for wo mampon abonten so papa no twitwa no na ihu ade potia enam so ema abrante no etoa ensiedo esa nti eno ena na busua ene nantene maba wani bia ewo adwura bonten so fi se kwane a aposifo fa so kira brante ne ba na dwube nundu ede ne call
police station be no you sa so kote sa branch no dodo no a omne no koduru adwira government hospital free mu no ensene wo mutirim eno ena kikiri no ba ya police station no de kese gom se wono mo ehye no a ye de mo ekase Ghana National Fire Service mpedimfo na tutu amrika ko no mo a ejane dare ya na dare no omo akwakodwodwo ano kakra nti wei eye de ye tete free adwira nenso de ye tete ne sa sojafo ene aputifo akugu kuro no mo a kakra asumdwi eba yento aso na yemfamo nko atebubu amante abaton pesia so na saasem kro ya ebisu asi ewa atebubu abonten so na ehono de no de yesem na ntene maba wa no se aposifo tikru num eno ma yenhwe ya twitwio mani se panimbo ne bia wayin from abon wa VIP bus mu ena ade achi ade sei am robbers ekum nipa ewa atebubu abonten so saa na de ti wo mu nsunum etwa wo mu nsunum kra yese eno anajo eye opani bia wadi mfie be aduoso enum 75 years ya yeso wo ye driver ni a eja papa driver odine pa okosia kwa mukafo ya omuboni tuo ya eno na kese etu emante ne maba wa tebubu abonte so sa komo a wono ene aposifo no edibu mu na adehye ne binom ye wo eye atebubu abonte so echechire nsemu de yekoso okrumo no pa de kire yense how you be because most especially when me kafa atebubu surrounding areas upa atebubu community all the villages surrounding all the villages kuna uko afokura no na how embadi say ufiri ufiri amante eba atebubu wodi that particular area day in day out omugo kuro no hono day in day out omugo kuro no hono upa what do you call it a certain village me omugo kuro no hono what do you call kwam na so area omugo kuro no yeji omugo kuro no eti ye ni police for so the for hono so they consider that problem the media I would suggest say all the police atebebu surrounding areas amacho ha ebayaka some of them have been here for about 20 years. They should rather so that a new police will come. And then I say, if you say a dog boy, they are brave. Want this problem to be solved for us because we came here around 2 o'clock to just get a car to go to Kumasi to do our errands. But since morning, we have not been able to get cars to go. And when we asked, we were told that armed robbers are gunning over the street. So yesterday, one of the drivers was shot dead, and then as I speak now, is at the mall. So we are pleading for the government to help us to bring more security men to beef up the security here, so that we can those armed robbery cases can be kept at. Observanti we adesia wa tebubu abonte so die ntia ene omone aposifo no ede bom ewo atebubu abonten so na omo chichire mu de kire no sa aposifo no ntimi ntina kuro no na omo nyenhwe han enyi omo ni se ne bibia nsiye ema amrobes ni omo wusa eno nti na men na omo de mra so omo nsem a omo ene aposifo no ede ebomu no na yenko omo no so na ye ne yekoti ebesiefo professional konkonsene a woto yenkra ede fira atebubu ne mpotemu no mo bega sare enkodi enkomo asare ma joy Yenya official passo so afin komisa ye ho afese ne nyina ne eguso ayi di nkonkonsa e de bo o majana ye de radia sia na mpemfo so ahwe atu yakatue mu so na asare nti say atebubu kronum kikiri ye omone aposifo nde hyehye so yi kronum te se pa anwumre yi me no ka say asumdwe aba Dr. Ohempon ye bo esiama atebubu man hene oni oman mu de ene nso no na donten hene ene mpanimfo tinye hia ame na okasai o ma frɛ GPRT fo mpanimfo ene wo mo akasa asoja fo mpanimfo ne police fo mpanimfo nyina ene o ma akasa se o mo srada de esini nyina no yade esanse efiri afi etwa mu ebesi ene 2025 ni adrawa fo mako ensia ana akomfort ni ekum wo mo tima mu fo de enye bugurija de yadwe omunyama afọ mu nso ide no de bugurija enti ene na bufushi wa ba no obusere se bia etuo
enkwonkotwe bi atwene nti me no ka say asomdwe enko a na ase ebi baabi a ehu kakra na abɔ ɔmanfo anwummere nti yɛhwɛ sɛdeɛ nananom ɛkaeɛ no sɛ saa pɛpɛpɛ na bɛyɛ deɛ a ɛne ne ɛbɛgyina so aka sɛ asomdwe deɛ aba atebubu abatoɔ mpɛsua so na uyi oluma ya yesi wadi 75 years ya wɔyɛ driver ni a yɛse amrobes ne bone tu a ɛkɔfa asɛmi nyinaa ɛba yɛto nkyɛne a nipa sɛi ɛna mpɔtɛmo no mate sa amrobes atake wɔ mo ɛwɔ hɔ no ma asa aposifoɔ no yi wɔ mani wɔ ho enipa enum efiri afi etwa mu no nana aposifoɔ no anaasɛ GPRT foɔ ne timamufoɔ ensɛm a mo ɛka brɔfo kasa bɛka sɛ allege no ne nyina ne sɛ aposifoɔ ne bi ba atemu hanom no ebinom buru mfie du ebinom furu eburu mfie dɛsɛ aduasa ɛno ɛna mo kyerɛ mo se aposifoɔ no dabafoɔ no so mo ntini no mo nya adwuma nti nkaye yi wo mo nyina mfiri ha na foforo mfambara san sɛ bɔnesɛm a ɛkɔ so no yɛ mo ɛkyerɛ ne sɛ apolisifoɔ no enim ho bi ɛno nti na ɛne ama mo atu atese a mpanimfoɔ se nsuo kyɛ aponkyɛne nso so a mprempini ya na wɔgye wɔ enum no baayɛ ne nyinaa no mo tu ho anamo a former regional minister na bɔkɔsi adugyan ɔmo ɛkɔ na so yɛ ɛde kɔtoo n'anim ɛde akɔ mpanimfoɔ bebree na nam sɛ nsuo ta aponkyɛne a wɔgye wɔ ntini deɛ ɛtɔ so nsie nie ne sɛ ɛnɛ deɛ ɔmo tinya te ntɛsu kɔkɔɔ ɛde akyerɛ atebu apolisifoɔ ɔmo kɔ ɔba ahema efiado nyina fie a wɔyɛ atebu mahema papa bi ɛkɔ hɔ de kɔkɔtoo n'anim ɔmo kɔ na mambre ntina na nani hɔnom ɛne sɛ nananom atena nkoni ɔmo ɛgye asɛm a me no ɔka sɛ ɔmo atumi ahwɛ ama yi ato yɛ ɔmo kyerɛ mu a ɛnya adeɛ som ne apolisifoɔ ɛbɛyɛ adwuma ɛwɔ yɛn mpatam ha biem nti me no ɔka sɛ kaa ɛnkɔ kumase kaa ɛnkɔ yɛgyi kaa ɛnkɔ baabi a ɔmo sɛ ɔmo ntu kaa biem nanso ne nyinaa no nananom ahemfo ɛne wɔn ɛkasa nti besi ne deɛ still a JPLT foɔ ne adwabafoɔ no deɛ wɔn akomantɔ ɔmo yam ɔmo twɛn a sɛ mpanimfoɔ bɛɛ bibi ansa na sɛ kaa no mbɛ spaki etu a ɔmo de akwantufoɔ akɔ aba ɔmo sɛ ɔmo twɛn na mmom ne nyinaa no nana ɛne ɔmo ɛkasa a egidi sɛ asomdie no anwumire ya ɛwɔ hɔ deɛ nanso yɛhwɛ sɛ bɛtoa so akɔ saa bɛga sare me da ase wa nyame nka wo ho amen me nia ledi aboga abusanfo we ɛyɛ nua bega sare ɛne ɛkɔ ne nkyɛn a wato yɛn enkrawo ɛde afiri atebubu abɔnten so no ne nyinaa ɛyɛ de yɛtete yɛde firi hɔ no mo sɛ adehye wo kuro no ne aposifoɔ de abomu sɛ aposifoɔ mu gu kuro no na efiri afie etwa mu no mo ba nyinaa am robbers de wo mo tɔtwom saa na mo twitwum ne ne mo te kuro no mo yɛ de ne mo nsesam ne ma nkɔ na mo nso mo ni bia omu ne obia wo kuro no na ne basa na sɛ mo de mrɛ so mo nsam na mo ne am robbers ne yakɔ akɔfe so a wɔn mo akɔakotu saa anamo na semwe ye ne edi echi de bifra to bia no yemfa enkame mo yeto ansam no so na ye de mo akonsam fufurum na mampani John Dramani Mahama Nesre ndc echitafo nyina se hweara na obia mfa mra nhyɛ ne nsam ankwanko ye niema ensem fata bia wei eyemra na wakoka ye nuanom musumifo ho ɛwɔ nkrapompene mantam mu kanda bonten so na wɔn mo bompaye adatwedi ampo nyankrompon alaase ɛwɔ nkunim kɛse a wɔde ɛdom no wafrɛ saa bato a yɛkɔkɔto yenim ɛne ndc amanyuku no wasrada sɛ watete nsɛm ne bebrebe ndc mrante no maba wa no yɛsi wi akwa ha wi akɔgi wi abɔso wei ɛsɛ abadwumayɛfo mpie kyɛ sɛ mran nneɛma de akɔ bebrebe wɔso wɔbɛsrɛ sɛ ɔhɛ ɛna saade ma na ɛkɔso no antoa so ebiu na ɔmo ehwɛ sɛ mra ɛbɛyɛ adwuma wɔse hwɛ no man kwankosuesu MPP for it was 2016 na mra to abawie ye no saa na ndc MPP achitafo ye na wɔse ɛno no ɛho abufuo ɛna Ghanafoɔ ɛde to aba ɛde etia ɔmo to ɔbɛsrɛ ndc achitafo so ɔmo nhyɛ ne nso na ɔmo ma pɛpɛpɛ yɛ ɛnyɛ adwuma. Our diversity as a people is not a weakness, indeed it is our strength. Whether we're Muslims or Christians or from any other faith, our collective aspirations for a better future binds us together. And let us therefore commit to fostering harmony and mutual respect in all aspects of our lives. We must also recognize that elections are not without their challenges. Disagreements, tensions, and competition are natural in any democratic process. However, we must also remember that these challenges should not divide us. They should inspire us to work harder
for peace and understanding. And that is why, once again, I call on all our supporters and other persons who are involved in illegal actions, such as looting goods and occupying government offices and installations, to desist from doing this. We must do things differently to maintain the trust and confidence that Ghanaians have reposed in us. Many people have said it is the same thing the MPP did when they came in 2017, and that's why Ghanaians have voted them out. We must not copy the mistakes that they made. And so I plead with our supporters, let us do things in an orderly manner. The government is being formed, ministers will be put in place, other officials will be appointed, and as I promised, we'll have a full cabinet within 14 days. And so we'll have ministers in charge, and if you have any issues, you can go to our ministers and have them resolved. So observe to we Mampeni John Dramani Mahama ena yeteno enke we mra na wakoka yenuano musumifo ho na oda otwedi amponyankrompon alasie ewo nkunum kese a wode edumo no ene ndisi amanyukuno no wosre chitafo ni nyina mpeni nkokora merewa mranche ne maba wo party nim se hwenu bia mfa mranche ne nsem ankwankoye niema ensem fata omunya abotre kakra bia broso a na wotwimyinu na soafo ni nyina or the omudi baba betu bigwasre dentist so bibi ene sobo na wonti ase a ntempara no akwa soafo no natena ye na ne akwa kodi hu nkomo na omusoso omo atu hu anamon yede kase ne comments ya himfie na enra krobia sante kotoko hine opem so say tutu otosum yenu na so dan so dan so tipe so da yepa enya hoho soronko emom besra na omansia himfie eye ewiase nyina sika krabia batai bank of eye World Bank gan World Bank mpenimfo a wonom ewo ebibrema sei ebesra krobia sante kotoko hine otumfo say tutu otosum yenu omansia ahimfie ema mpenimfo ba omoba ye no wonom eba bebusa se every 2015 mum eba no World Bank mpenimfo de sika bi be komase abonten so se dwumade bi ono mato den se bus rapid transit ya neka Kumase urban mobility accessibility project ho no na mo eba bebusa se ne esi akwakosie so wono mawie a emfaso a edebre kumaseman ene sei ene so wono nwie ya ede na akwakote bayira ho mamu nti no ema sa dwumadie no enwie peyo eno nti opani Osman Diagana wono ene da eye World Bank adwuma nyina no ewo eye bibrema se titiru ene eye chese West Africa no ne ade wokoi na ne nsemu a wode atu dwa kakra. In Africa, one of the mega trends that we are observing is rapid urbanization as a result of population growth, climate change, but also the aspiration of young people to have access to jobs. We know that job can be generated everywhere, but it's generated essentially in big cities. So in the context of Ghana, the role of Kumasi is unique as a city of business, and also its geographical position. And therefore, it's one of the cities in Africa that has the biggest market. This means also that there are unique opportunities. We cannot, of course, get the full advantage of this opportunity, and at the same time to harness the potential associated with urbanization if we don't work also on how we can modernize the transportation system. Observe we Opani Osman Diagana and yetene nkano World Bank adwuma no
oba eye ebibrim ene na toye pharmacy ya wono ene hweso eno akire ena maame Beatrice Kwatin oseye asare so asantema say no ban development ene planning no nsensem a wono ene hweso wono so ede nchemu ma mpanimfo de ntia every 2015 ni be nyina no enwuma bia World Bank mpanimfo de sika hyemu wa asantema say titiru ni Kumasi Abonten so ase yehu de akwakosie bia ye koye nyimwa na ye ha so bonje ka na fa nipa dodo enti na ye hu nkofo private cars say nenenam ye koye nyim no na say ye jai bonje ka ye hye de nya bibi e be fa nipa dodo nsusu nta koye trotro for nkakran no na enu nso ye dream the safety of ye nyina some e kwa adwuma na nim say me dru ha na trotro ni betu me fa say 8 o'clock e be di 30 minutes me dru adwuma ma obi etimi de ye ne plans me kodi dwa minim eno na ye hwe se obi entu ne kan free ni fie no nka se ode ba ekwan ye nyina enyim congestion ekoso aha nti ye hwe se ye benya hyehyeye a ebeye embrano nti ye ntu obi enu aduane engu se ye tu trotro for ho ye tu taxi for na mo me pese ye de bus na efa nipa dodo no ye de ba na ekọ ententem se be ya obi anso betimi a plan for that na ono so dia ye na dwumedi abusanfo nti weye eye maame Beatrice Kwatin oseye asaria oba santema se ba no development ne plan no nsensem a wono ena ehweso na ne krakrakra krobia sante kotoko hene soso no to World Bank mpanimfo nim se ni ma pi na akoso a na ni enye ho ene se edu ba bia World Bank ne ekuwa hudo pi timi twa sika se yemfa nko yedwuma ewo eya santimam ene Kumasi Abonten so be wiase no na sika no kra kwan ye befa so aba be pia sante amana aba be yedwuma no eno kyese emfiafia ho ene nkrata sam ne niema bia kyese odwunu a wonte ase wo ho no na eno so akwakwa ebuachi bidin wo ya no so obehwa ama adwuma na akoso no wo sinkran kyese kuro no mu kura no a kuro na ye ba be yedwuma wo mu no wontim ena kese mu asem kura no waba beti ase ehunu nti abasa na sade ma we nyina no ama sa adwuma no akachi pa. Coming to the local one, Kumasi is a vibrant city, population-wise, everything-wise, the commercial hub of Ghana. And so looking at the project that you're suggesting, rapid transport section, I have interest in that, yes. I know JICA started with a feasibility some time ago, and then it's developed to the World Bank here where we can then put it in fruition. It's been on the drawing board for some time, 2015 and all that. The bureaucracy is something that I don't like at all, you see. Sure. And therefore we have to push it now. The population has increased very much. We have all these transport vehicles, different ones, all moving, fighting for space. Sure. And that doesn't help with the economic development of the city at all, because everybody is clamoring going to the center. The buses are, the trotro, all these things are there. And if you calculate in terms of how many hours that it costs to do business, sure, in terms of diesel, petrol, and all those things, you find that it's costing the economy so much that it's something that we may have to look at. And then the employment that it creates also, sure, in relation to having a rapid transportation. The 28-kilometer one from Ejuso down to a Buakwa section, for example, if we could have that rapid transport and the movement of goods, passengers and everything, sure, and then the ease with which we can do business together, it's something that we may have to look at seriously. I don't know what is the country director can tell. I don't know what has delayed this, but the project office, we should own it. It should be here. The project shouldn't be running from Accra when you have a project in Kumasi. The project unit should be here, and the project coordinator must also be resident here. sure, So that at least the stakeholders, the district assemblies, that would be able to coordinate with them to know how it goes. So these are issues that I want us to look at properly to bring it to fruition. Because if we don't do that, I've always said that it takes time for the World Bank to take a decision. Observant weye eye World Bank mpanimfo a ekosra otumfo ewo manhia ahemfie
ɛne no ekudi nkɔmɔ ɛfa Kumase mpuntu ɛne ne nkan kɔ ho ɛne efiri 2015 no ɛba ɛde enti a abrebia World Bank mpanimfo betwe sika se yemfa nkɔ yenwuma wo Kumase na ɛkyɛre kwa mu saa ɛne ho nkɔmɔ ɛna na yewura soso no ɛkyekire mu de akyerɛ World Bank mpanimfo no sɛ ne kwetibro ne kan sɛ bureaucracies no yɛsɛ nkratasɛm ne mfiafia ho ne kyɛsɛ abasa wo ho no ya na wadodo ɛna ɛntimi nkɔbase yɛ adwuma wo Kumase na krachi ni no a obɛhwa me yɛ adwuma no wo Kumase ne asantemamu no ɔno no ɛtenkran kru no wanti Kumase onim Kumase asɛm ennim tisese kru no mu kura sɛ de ɛnema sitie wɔtenkran ti kyɛsɛ yo pebia no wɔyɛ basa na ɛkɔ akɔha gyina busuafo yɛgyina wɔ so na nwumre nsɛm ɛbɔbɔ no de babɛso muo no yɛde mu asia ne asɔre ama yɛmɛdi aka atwa so asante ɛbɔ Benedict ne yɛsɛmufo pani a ɔsa nsɛm no mu nyinaa ɛde ɛma me nwumre yi ɛyɛ Azuka ne Kusafo ɛne Rexford nom Sompa didie nom ɛna ɔmo soso no ɛbɔ a yɛkeka ne